हांगासर आता मिलिटावाले तरी सायडीक फाटल्यान आणि खंय ते हेजे व्हडले प्रोजेक्ट येता तांकां हो नियम लागना. फक्त तो कोण खवट्याचे मोबायलार प्रोजेक्ट आल्कोनाचो आल्कोनाकूच लागता. हांव आल्कोनाची बाजू घेना. आल्कोनान जसो भायर मारलो कॅरिंग कॅपॅसिटीच्या ह्याचेर तुम्ही भायर बांदूंक शकता हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा ते. सो लक्षात घ्या ह्या हेच्यान फुडें हो जो नियम जो आसा कॅरिंग कॅपॅसिटीचो हो तुम्ही बरे तरेन पाळटलो म्हणून. सो तुम्ही रिझोल्युशनां केन्ना घेता मागीर आता सांगता कित्याक कांय जाणांनी रिझोल्युशनां जी आसा कॉपी तुमकां हाडून दिता राव कॉपी रिझोल्युशनां तेंच्यांनी बरोवन हे केल्ले आसा टायप केल्ले आसा. कोणी कॅरिंग कॅपॅसिटी आणि इन हे सगळे मागीर उरलो तो मागीर तेंचो घराचो विशय उरलो. ओके रिझोल्युशन नंबर 1 हांव तुमकां कॉपी दिता या. ओके ग्राम सभा ऑफ चिंबेल पंचायत hereby resolve that any application forwarded to TCP or panchayat to change of zone under section 39A under TCP Act should be rejected coming in the jurisdiction of village panchayat Chimbel Kiswadi Goa in order to save the land of for our future generation and to protect environment and our biodiversity. Proposed by Govind Shirodkar, seconded by Mahesh Kukalkar. Second resolution as a Gram Sabha of Chimbel Village Panchayat hereby resolves that Panchayat will not issue any construction license to outsider and to any mega project. Only villagers building houses of one floor may be allowed in an area at measuring 200 meters. If Panchayat issues construction license without following the carrying capacity of the village, then the Sarpanch and the Panchayat body and the Panchayat secretary will be hold responsible. Second, Sainath Shirwaikar and Madhav Harijan